Un ranchero solitario compró a una muchacha sorda vendida por su padre borracho. Luego descubrió que él escuchaba. Texas, 1881. El hijo tardío de la temporada horneo el polvo en los huesos de madera del pueblo mercado. Los caballos relinchaban. El ganado mucho y los hombres regateaban precios con aliento a whisky y bodas gastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba terminando, pero una multitud rondaba cerca de la puerta de un corral, donde una yegua bella temblaba, con las costillas marcadas bajo su piel, los flancos riados con sangre seca. Silas Carrion ajustó su sombrero contra el resplandor, silencioso como siempre. 35 años. Un hombre moldado por la tierra y el silencio. Rara vez venía al pueblo, salvo por provisions o caballos. Había visto al alcalde esa mañana y ahora regresaba mientras las pullas se desvanecían. Sus botas resonaban contra el barro endurecido al acercarse. Fue entonces cuando la notó. Una muchacha de no más de 19 años estaba detrás del corral, el cabello pegado al rostro, el vestido rasgado en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban, desenfocados, como si siguieran algo que nadie más veía. Junto a ella estaba un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no ataba un animal sino a su muñeca. Tengo una muda aquí, gritó el borracho a nadie en particular. Salió de mi prima esposa, creo. No habla no pero limpia cocina no contesta. Barata. Algunos hombres rieron con malicia. Uno escupió al suelo. Silas desvía la mirada. No quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. No una voz no enlentó, solo una mirada. La muchacha lo observaba, sin desesperación en su rostro, sin súplica en su cuerpo. Solo una mirada clara fija en su cara. Y en esa mirada había algo que no veía desde hace mucho. Comprensión, o tal vez un reflejo de su propia soledad. El borracho se acercó tambaleándose. Tú, tienes dinero, quieres el caballo, ella vin con él. No la arrastraré de vuelta, no veo el polvo en sus pies. Silas dudó. La yegua pateó el suelo resoplando espuma por las narices. La mirada de la muchacha no se movió. Si giró, miró al borracho a los ojos, me livo a las dos. Las risas de los hombres cercanos fueron instantáneas y groseras. Compras ganado o montas un harén, Silas, gritó uno. Silas no respondió. Canto mondas en la mano del hombre. Suficientes para un caballo, no para un alma. El hombre jaló la cuerda hacia él, pero la muchacha se estremeció, colocándose detrás de Silas instintivamente. Es tuya ahora, balbuceó el borracho. No digas que no te advertí, no veo lo que come. Silas desató la cuerda y la arrojó de vuelta. Guió a la yegua fuera del corral. La muchacha caminaba detrás con pasos suaves, deliberados. No levaba nada más que un chal delgado sobre los hombros. Al llegar a su carreta, ella se detuvo, esperó en silencio. Él abrió la parte trasera y le indicó que subiera. Lo hizo, acomodándose en una esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Al subir al asiento del conductor, sintió un leve tirón en su chaqueta. Bajó la mirada. Sus dedos pequeños, calosos, rozaron su manga una sola vez. No lo miró ahora. Su mirada descansaba en las colinas lejanas. Pero en ese único toque, lo sintió. No le agradeció, no suplicó, pero en ese momento eligió confiar en él. Silas Carrion, que hablaba más con caballos que con hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas con cercas por compañía y cicatrices sin nombre. Y ahora una muchacha que no podía ver. Una muchacha que tal vez entendía más de lo que nadie imaginaba. Chascó las riendas. La carreta crujó hacia adelante, las ruedas rechinando sobre el camino endurecido al salir del pueblo. Atrás, la muchacha se acurrucó bajo una manta, el rostro vuelto al viento. Nunca miró atrás. El tampoco. La carreta rodó por el crepúsculo y el polvo,
serpentindo entre colinas bajas y mezquites dispersos hasta que los campos se ampliaron y el cielo se abrió en la vastedad de Texas. El rancho de Silas no era gran cosa, una casa principal con tejado inclinado, algunos cobertizos y un largo trecho de prado redondo. El ganado pastaba bajo el cielo abierto. Pero era tranquilo, limpio y, para un hombre como él, siempre había sido suficiente. Hasta ahora. Ayudó a la muchacha Badger de la carreta, inseguro de si huiría o si quedaría paralizada, pero ella pisó el suelo con ligereza. Sus ojos recorren la tierra, no con miedo, solo observance, como catalogando todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera. Ella asintió y se acercó sin dudar, encontrando las tazas de hojalata y el cucharón como si siempre hubiera pertenecido cerca del fuego y el hambre. Aun así, no había emitido un sonido. Después de la cena, él le dio un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de madera junto a la mesa. Nombre, dijo lentamente. Ella lo miró por un largo momento, luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, escribió un solo nombre en letras suaves y inclinadas. Emmeline, leyó él una vez, luego otra. Emmeline, repitió en voz alta, como probando su saber en el aire. Ella no sonrió, pero se giró y caminó hacia el granero oscuro. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua maltrecha. El caballo apenas había comido desde la subasta, con una pata trasera hinchada por una vieja lesión. Emmeline pasó un trapo húmedo por el flanco de la yegua, susurrando con sus manos, no con palabras, no con señas, solo con el ritmo cuidadoso de alguien que escucha con las palmas y el aliento. Silas se quedó en la puerta del granero, con los brazos cruzados. Había visto a vaqueros experimentados ser petados por menos, pero la yegua se quedó quieta, temblando solo un poco, y dejó que la muchacha le envolviera la pata con paciencia silenciosa. Tal vez no podía ver, pero seguro que entendía. Ese día Silas le dio tareas, cosas simples. Lavar los tablones del piso, hervir agua, limpiar el cuarto de los arroyos. Ella las hizo sin quejarse, sin preguntar, sin un solo sonido. Cada noche, él dejaba tiza para ella, y ella escribía notas en los márgenes de su mundo. Tocino escaso, el perro cogía, el viento huele la polvo. Nunca hablaban, pero el silencio no se sentía vacío. Hasta que llegó la tormenta. Comenzó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa cálida se levantó al atardecer, rozando la hierba larga como un aliento de advertencia. Silas miró el cielo, notó una línea de nubes formándose a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el cobertizo del ganado cuando ella apareció. Emmeline descalza con el cabello desordenado, respirando rápido pero sin sonido. Agarró su manga y tiró confusa. ¿Qué? Preguntó él sorprendido. Ella señaló hacia arriba, sus manos temblando, sus ojos diciendo lo que su boca no podía. El dudó, a medio revisar un ternero enfermo. Pero algo en su mirada lo puso en acción. Ella tiró de nuevo hacia la puerta del granero, alejándolo del corral. Entonces ocurrió un estruendo, no un estallido. El mundo se partió en dos cuando un relámpago cayó del cielo, golpeando el árbol que se alzaba justo detrás del cobertizo del ganado. La explosión sacudió la tierra bajo sus pies. Las chispas volaron. El árbol se incendió y colapsó con un gemido que parecía lento del cielo. Silas retrocedió tambaleándose. Los terneros bailaron en terror. El humo se enroscó hacia el cielo. Miró a Emmeline. Ella estaba congelada justo fuera de la puerta, su rostro iluminado por el fuego delante, los ojos firmes, el pecho subiendo rápido. Lo había sabido. No lo adivinó, no lo sintió después de que el viento cambió. Lo había sabido antes del trueno, antes de que el aire cambiara.
Silas camino hacia ella lentamente on medio en shock. Como supiste, pero ella solo lo miro. Silenciosa segura. Esa noche, después de apagar el fuego y comer los animals, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. Sin tiza esta vez, sin palabras, solo un hombre con las manos sobre la madera y una muchacha que no podía hablar. Y sin embargo, de alguna manera había escuchado algo que nadie más podía. No el trueno, no el viento, sino la advertencia dentro del mundo. Silas se dio cuenta por primera vez en años que no estaba solo. Miró sus manos dobladas en su regazo. Emmeline, dijo de nuevo. Ella levantó los ojos para encontrar su silencio. Y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas comenzó a prestar más atención, no con sospecha, sino con la curiosidad calada de un hombre que había vivido demasiado tiempo en silencio y ahora se encontraba mirando algo que no podía explicar, y tal vez no quería. Emmeline nunca hablaba. No hacía señas, no escribía mucho más que su nombre. No tenía libros, no tenía educación formal, no tenía palabras. Y sin embargo, había días en que parecía entender más que cualquiera que él hubiera conocido. Una mañana, cuando una vez se quedó sola en el pasto, sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Tomó nota de vigilarla. Pero Emmeline, ella actuó sin dudar. Trajo paja al establo de pardos, sacó agua con hojas de menta del pozo y se paró junto a la vaca, acariciando su vientre en círculos lentos y medidos. Al atardecer, la vaca estaba en trabajo de parto. Ella lo había sabido. De alguna manera lo había sabido. Silas no dijo nada, pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Regreso del pueblo con tensión en los hombros, el peso de una vieja historia cargada en su espalda. El alguacil había hablado en medias verdades y advertencias sobre reclamos de la tierra. Susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Derramamiento de sangre, rubicación, culpa, nada de eso era nuevo, pero nunca dejaba de doler. No dijo una palabra de esto a Emmeline, pero cuando se sentó en el escalón de la entrada, mirando el crepúsculo que caía, ella vino y se paró a su lado. No habló. Simplemente puso su mano en su hombro, liger como una brisa, firme como un aliento. Después de un largo momento, Silas murmuró, como supiste que siento vergüenza por esta tierra. Vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla. Los ojos oscuros de Emmeline buscaron los suyos. Luego, lentamente, levantó la mano y la colocó en su pecho, justo sobre su corazón. Después de eso, se giró y caminó hacia el viejo roble donde descansaba la tumba de su padre, silencioso bajo el cielo de Texas. Nunca había leído la lápida, nunca había hecho preguntas, y sin embargo lo sabía. Por la noche Silas se revolvió en la cama, sudando a través de un sueño de disparos de cañón y colinas quemadas. La voz de su padre ligó a través del humo, espera orgullosa temblorosa. Ti de la tierra, Silas, y ti de la sangre en ella. Silas despertó sobresaltado, su respiración fuerte en la quietud, y entonces la vaya. Emmeline estaba sentada en una silla junto al hogar. Había encendido una sola vela. En la luz parpadeante su perfil parecía talado en sombra y gracia. En la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul desvado con encaje cosido a mano, el de su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Estaba guardado en un arcón de cedro. Nadie más lo tocaba. Se sentó. Como, Emmeline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicar. Él había escuchado algo que nadie más podía. No palabras, no recuerdos, sino dolor, duelo, el peso silencioso de la culpa prisionado entre las costillas. El sonido doloroso de un corazón roto de un hombre demasiado orgulloso para dejar que se escuchara. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó. Y por primera vez en la vida de Silas, no temió por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma.
Temio perder la unica persona que sabulo quesentia antes de que el diger una palabra. El primer susuro vino de la esposa del herrero. Myra demasiado a las vacas, dijo, deblando paños de casa bajo el porch, la voz baja pero afilada como alambre, como si supiera cuál verquer después. Para el fin de la semana, fue el hijo del predicador quien añadió más leña al fuego. Toco nuestra cabra, le dijo un círculo de oídos curiosos. Y 2 días después, dio a luz demasiado pronto. Eso no es natural. Nadie había escuchado hablar a Emmeline. Y entre menos palabras daba, más perche el pueblo ansioso por llenar el silencio con miedo. En la tienda general, una mujer jalo a su hijo detrás de ella cuando Emmeline pasó, aunque solo vino a buscar harina. En el correo, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días, ella mantenía la cabeza baja. Nunca se inmutó. Pero Silas veía como sus dedos se cerraban más fuerte alrededor de la canasta en sus brazos, y como sus pasos se volvían más silenciosos, como si intentara desaparecer del suelo que se negaba a olvidar. No habló de esto con ella, y ella nunca preguntó por qué el mundo no soportaba ver la bondad silenciosa. Pero una tarde, cuando el hijo de un ranchero cayó con una fiebre ardiente, rojo de cara y convulsionando en su sueño, no fue el doctor quien vino, fue Emmeline. Se movió suavemente hacia el granero donde yacía el niño. No pidió permiso. Solo se arrodilló junto al cadáver, puso una mano en su pecho, luego en su frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo salió, cortó 3 tipos de hierbas de la pared de secado de Silas, lavanda, matricaria y tabaco de canillo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas remejadas en silencio. Al amanecer estaba sentado hambriento otra vez. Su madre Laura sostuvo la mano de Emmeline con gratitud temblorosa. Pero al día siguiente, se la escuchó susurrar en el pozo. No preguntó cuáles eran los síntomas del niño. Como lo supo, como lo supo. El miedo ya no era silencioso. 3 días después, llegaron con antorchas, no encendidas, pero levadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con botas levantando polvo. Se pararon en la raya del rancho de Silas. El mayor de ellos, el señor Withers, un hombre cuya propia hija no la hablaba desde hace años, dio un paso adelante. Queremos que se vea, dijo, ese muchacho cosas que no debería. Silas estaba en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días, y su rostro era duro como la madera detrás de él. Es muda, dijo. Eso no es lo mismo que sorda, espidó Withers. Vi lo que vine antes de que el cielo siquiera cambie. Habla con los animales como si le respondieran. Una de mis reses murió la semana pasada y ella fue la única que la tocó. ¿Crees que la maldijo? Yo creo que ella está maldita, punto. Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emmeline estaba detrás de la cortina. Había oído el crujido de la grava bajo sus botas. Había visto sus rostros torcidos no con odio, sino con algo peor. Certeza. Se movió para abrir la puerta pero Silas levantó una mano. Dio un paso adelante, las botas hundiéndose ligeramente en el lodo descongelado y los enfrentó de frente. Salvo la vida de un niño. Tal vez ella fue quien le dio la fiebre en primer lugar, escupió una mujer. Silas no alzó la voz. No tenía que hacerlo. Es la única persona que conozco que escucha, dijo. No con los oídos, con las manos, con el aliento, con toda su maldita alma. La multitud se quedó en silencio. He vivido 35 años, continuó la voz baja pero firme. Y puedo contar con una mano las personas que realmente me han escuchado. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi dolor. Y ella lo hizo sin decir una sola cosa. Se giró ligeramente, sus ojos recorriendo a la multitud.
Quirin echera alguien por ser diferente, por ver el mundo que ustedes tienen demasiado miedo de enfrentar, bien, pero tendrán que pasar por mí. Withers abrió la boca, luego la cerró, nadie se movió. Luego lentamente la multitud se dispersó, las antorchas sin usar, las botas pesadas. Esa noche el rancho estaba en silencio, salvo por el viento. Dentro, Emmeline puso una ala de sidra caliente en el fuego, luego se acercó a Silas en la mesa. No hizo señas, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento extendió la mano, descansó sus dedos en la de él. No era un agradecimiento, era un reconocimiento. Él giró su palma hacia arriba, cerró los dedos suavemente alrededor de los suyos, y juntos en la quietud escucharon el crepitar de la madera, el susurro de la noche, y el lazo que crecía entre dos almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre ligo tranquila y lenta, como si alguien extendiera una manta sobre todo lo que había ardido o rodo. Emmeline estaba junto a la ventana de la cocina de troncos, sus dedos enhebrando una aguja a través de retazos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo viejo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa no para ella, sino para él. No necesitaba escuchar el viento para saber que el frío estaba llegando. Silas la observaba desde la puerta del granero. Ella se movía con propósito, cada movimiento deliberado. No tenía palabras. Pero en las semanas desde que la gente del pueblo se había ido y él había elegido mantenerla allí, su mundo había encontrado ritmo otra vez. Ella preparaba café cada mañana antes de que el cielo se volviera gris. Forraba el galinero con agujas de pino. Sepelaba los caballos en círculos lentos y entrenaba los potrillos con gestos que ningún vaquero había pensado en probar. Nunca había visto a los animales responder a alguien. Ella se cuidaba quieta el tiempo suficiente para que un potrillo nervioso se acercara. Luego levantaba una mano lentamente, abierta y esperaba. Y de alguna manera, siempre escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar. Una tarde tardía, Silas cabalgó hacia la cresta, revisando las cercas antes de la tormenta que ambos sabían que venía. La luz apenas comenzaba a desvanecerse cuando su caballo se asustó, tal vez por una roca suelta o un alar en el viento, y se encabrito. Fue arrollado confusa, aterrizando de hombro en la tierra congelada. El aliento se le escapó del pecho. Por un momento, no sintió nada más que el pulso palpitante del dolor don su brazo golpeó una raíz sobresaliente. Se puso de pie tambaleándose, sangrando del codo. El cielo se oscureció rápido. Envolvió un paño alrededor de la herida y trató de caminar, pero cada paso enviaba un dolor agudo a través de sus costillas. Cuando llegó al patio, la última luz se había desvanecido. Emmeline salió disparada de la cabaña antes de que pudiera atacar. Lo había sentido. O tal vez simplemente lo sabía, uno de esos extraños instintos suyos que nadie podía explicar. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto al hogar y despegó el paño de su herida con dedos gentiles. Su ceño se frunció mientras trabajaba. Trajo agua, limpió el cuarto y presionó una mezcla de hierro y savia de pino contra él. Él la observó. Siempre sabes, susurró. Ella encontró sus ojos. Luego, sin previo aviso, levantó su mano hacia su rostro, luego presionó sus labios suave cálidamente contra el borde de la herida. Silas se quedó inmóvil. El fuego crepitó, y la habitación pareció contener el aliento. Emmeline no habló. No sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta abriéndose en el silencio. Más tarde, cuando la tormenta ligó y la nieve espolvoreó los cristales de las ventanas, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Había tomado una hoja de papel de su escritorio y escribió lentamente, con cuidado, cada letra formada con un significado que no podía decirse en voz alta. Giró el papel hacia ella. Quiero escuchar tu corazón, decía.
Si mi dijaz escuchar con el mío. El miro las palabras por un largo tiempo. Luego sus dedos las tocaron una por una, como si sintiera la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levanto los ojos, estaban humidos, pero no de tristeza. Extendió la mano a través de la mesa y tocó su pecho. Solo una vez, solo lo suficiente. Y entonces, por primera vez desde que entró en su vida, sonrió. No una sonrisa educada, no de miedo ni de agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se libera después de haber sido retenido demasiado tiempo. Afuera, el viento alaba, pero dentro de esa cabaña, un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido y era real. Los días se suavizaron. El invierno apretaba las crestas, pero entre tormentas, la vida regresaba lentamente. En algo más, algo tranquilo y constante entre Silas y Emmeline. Ella le enseñó el lenguaje de señas. Agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento. Y aunque él tropezaba, ella nunca se reía, solo tocaba sus manos, guiándolas hasta que lo lograba. Él le enseñó a montar. Ella nunca había estado en una silla de montar antes. La primera vez se aferró al cuno, con los nudillos blancos, pero el camino a su lado. Hablando bajo aunque ella no podía ver. Ella se movía con el caballo de todos modos, cinchando su ritmo a través de sus huesos. Construyeron una pequeña habitación junto a la cabaña, part refugio, part santuario. Ali compartían comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que el lenguaje. Él notó cosas. Ella sonría cuando los pajaros se reunían al atardecer. Se estremecía con los chasquidos repentinos del fuego. Siempre sabía de una tormenta antes de que llegara. Una noche, él formó una frase con señas temblorosas. Jesús es lugar lino. Ella lo miró fijamente, luego tocó sus dedos en sus labios. No un beso, solo un gracias. Una forma de decir yo también te escucho. Entonces ligó la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar cercas todo el día. El cielo estaba tranquilo. Sin advertencia, la linterna parpadeaba baja. Despertó con la mano de Emmeline en su hombro. Ella tiró de su chaqueta y señaló hacia el granero. Afuera el viento había cambiado. Las nubes corrían frente a la luna. El aire se sentía mal eléctrico. En el granero los caballos se agitaban. Emmeline se movió entre ellos como el viento, tocando cada flanco como y segura. Un fuerte crujido arriba. Silas miró hacia arriba. Una viga se partió. Tenemos que moverlos, gritó. Pero ella ya estaba guiando la yegua afuera, haciendo señas rápido, el tejado será ahora. Juntos trasladaron los caballos al refugio cerca de la casa. La lluvia golpeaba el tejado como puños. Justo cuando el último animal salió por la puerta, la viga norte cedió. El tejado se derrumbó donde acababan de estar. Silas se giró. Emmeline estaba de pie observando el granero colapsar, el cabello empapado, el pecho subiendo. Él la miró. Realmente la miró. Ella estaba enraizada part del viento y la lluvia no separada de ellos. ¿Cómo lo supiste? Preguntó. Ella tocó su pecho, luego señaló al cielo. Lo entendió. Ella lo sintió. Más tarde en la cabaña él le dio una manta y se sentó a su lado. Tomó su mano y formó, tú perteneces a esta tierra. Ella sonrió, luego puso su mano en su pecho sobre su corazón. Y por primera vez él sintió su ritmo. Silencioso, constante. Ella no escuchaba como los demás. Escuchaba más profundo, y Silas, en ese momento, supo que finalmente también había sido escuchado. El viento que antes levaba susurros ahora traía pasos. Vacilantes, luego confiados, algo había cambiado en el pueblo más allá de las cercas de Silas. No ruidosamente, no de repente, sino en silencio como comienza el cambio verdadero. El primero fue Tom Weaver, un peón con un hombro desgarrado. El doctor estaba fuera al este, y nadie más sabía cómo vender una herida verdad.
Ligo una mañana gris, con las riendas en una mano, el otro brazo colgando. Silas lo vaya desde el porch. Que quieres, Tom? Tom señaló con la cabeza más allá de él, donde Emmeline estaba ardilada junto a un parche de hierbas. Dicen que regla cosas en silencio. Silas asintió lentamente. Lo hace. Emmeline vino sin decir palabra. Examinó el brazo, sus manos firmes, su ceño fruncido en pensamiento. Si movía como si escuchara no palabras, sino algo más profundo. Cuando presionó el punto correcto, Tom hizo una mueca, luego suspiró. 2 días después, una viuda ligo. No había dormido en semanas. Emmeline se sentó con él al atardecer, las manos descansando suavemente en sus hombros hasta que el temblor cesó. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda tejida a mano. Pero la muchacha, dijo, la que escucha más que nosotros. Ese invierno pasó con menos voces alzadas, menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emmeline vivían como antes, en silencio. Pero ahora, los transeúntes del pueblo se tocaban el sombrero. Algunos dejaban mermeladas junto a la reja. Cada mañana, Emmeline escribía en la pizarra junto a la cocina, hoy será bueno, lo siento. A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días tenía razón, y lentamente la gente lo creyó. Entonces ligo el domingo que lo cambió todo. La esquerza apenas se había levantado. La campana de la iglesia sonó, y antes de que su eco se desvaneciera, el pánico se extendió. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante las tareas matutinas. Encontraron una bota cerca de la línea de árboles, nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Silas y Emmeline lo supieron, él alcanzó su chaqueta. Emmeline, a su lado, puso una mano en su brazo, luego se ardillo. Presionó sus manos en la tierra, palmas, muñecas, todo su antebrazo. Luego gateó hacia adelante pasando, trazando marcas sutiles, una piedrecilla movida, una ramita rota. Se levantó y camino. No miró atrás, pero ellos la siguieron. Silas, luego Tom, luego otros a través de matorrales, crestas arriba, por lechos de arroyos secos, hasta que en un claro rodado de cedros lo vieron. El niño estaba acurrucado bajo un árbol doblado, el tabillo hinchado, el rostro lleno de tierra y lágrimas. Emmeline corrió. Se ardillo revisó su pierna, apartó el cabello de sus ojos. Luego miró a Silas no con orgullo, no con triunfo, solo con alivio. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia se repitió, nadie la llamó extraña. La llamaron como realmente era, la muchacha que escucha con el corazón. El viento se movía lento esa tarde, rozando suavemente la hierba alta, como si recordara cada nombre que alguna vez se había susurrado en esta tierra. Los años pasaron. El rancho aún estaba en pie, disgustado, más sabio, envuelto en el ritmo constante de una vida sin prisas. Silas caminaba un poco más lento ahora, y el cabello de Emmeline se había vuelto largo y platido, pero ninguno de los dos levaba la cuenta de los años en números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos en silencio entre dos manos, en la forma sin sonido en que un corazón dice, sigo aquí. Los niños venían la mayoría de las mañanas desde el pueblo, desde el borde de las colinas, desde lugares donde las palabras a menudo se erguían demasiado rápido o se olvidaban con facilidad. Aquí encontraban algo más. Aprendían a escuchar, no con los oídos, sino con todo su ser. Se sentaban con Emmeline en el jardín mientras ella les enseñaba a distinguir entre el miedo y la timidez en el movimiento de la nariz de un canillo. Se paraban junto a ella en el establo y veían como ponía una sola mano en el flanco de un caballo, comándolo con nada más que su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio, y con la rara y preciosa forma en que sonría cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó un banco de madera bajo el álamo detrás de la casa.
Alici centeben la mayoría de las tardes el y Emmeline hombro con hombro, vindo el sol asentarse en las colinas. En esas tardes no hablaban mucho, no tenían que hacerlo. El servía dos tazas de té, on calientes de la tetera, y ella tomaba su mano, el pulgar trazando un ritmo lento en el dorso. A veces, él sacaba una vieja armónica y tocaba una melodia sin nombre, y ella cerraba los ojos y se balanceaba como si pudiera sentir la canción ondulando en el crepúsculo. Luego, una tarde, cuando las sombras se extendían por el campo de trigo y un silencio que sobre los árboles, Emmeline se giró hacia él. Había aprendido un poco de habla lo largo de los años, no mucho, solo lo suficiente para leer labios y formar unas pocas palabras cuidadosas. La mayoría de los días on prefería sus manos, pero esta vez habló con su voz. Una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una joya cayendo en la nieve. No necesito sonido, susurró, solo a ti, Silas parpadeó. Por un largo momento no dijo nada. Luego asintió suavemente. Su garganta se apretó mientras respondía, te escucho, siempre lo he hecho. Si quedaron así hasta que la última luz se desvanció del cielo. A la mañana siguiente, un nuevo grupo de niños ligó. Emmeline escribió una frase en tiza en la pizarra clavada junto a la puerta principal. Lo hacía cada mañana como un ritual. Hoy decía, el día será amable, lo siento. Nadie preguntó como lo sabía. Solo le creyeron. Y cuando los ancianos del pueblo hablaban de la muchacha, que una vez no podía hablar ni war, y no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos consecutían la cabeza con duda, pero la mayoría solo sonrió ascenso venía con un pastel y se quedaba lo suficiente para irse con algo más suave en el pecho. Ese invierno, un niño se perdió durante una tormenta de nieve. Emmeline se ardilló en la nieve fuera del granero, presionó sus palmas contra el suelo y giró su rostro hacia el viento. Luego se levantó, señaló al este. Silas la siguió durante 3 millas a través de un bosquecillo de pinos hasta que encontraron al niño acurrucado bajo un tronco caído, vivo, asustado, pero a salvo. Nunca la volvieron a cuestionar después de eso. La escena final del año encontró a Silas y Emmeline caminando juntos por el pasto.